Okay. Hello from Germany. No, I'm not in Germany. Mauricio will translate everything I try to say to you, and I hope everybody will understand what I want to present you here. Eu vou fazer a tradução e tentar passar para vocês aquilo que ele quer dizer. Eu, de antemão, peço desculpas pelas vezes que eu vou falar língua errada. Nos anos passados, eu já sei que em algum momento, entre uma língua para outra, eu mudo para a língua errada. Inclusive, eu estou ouvindo, eu sei que eu mudei. I was explaining to them that at some point I'm going to talk in the wrong language, and whenever they laugh, I know that I'm doing it wrong. This is great. We can use different languages. I can also use some German words. So, anyone of you understands a little bit of German words? Great. I will ask you some. Okay, what is the topic for today? We have a project realized in Germany that uses the Firebird database server for a really important project, and we need all the security that is possible based on that project. Então, o nosso assunto de hoje, eles têm projeto feito na Alemanha, que é projeto realmente muito importante e precisa que o servidor Firebird tenha toda a segurança que seja possível para aqueles dados. This project is used in hospitals, and they are using the stacks for the medicine based on a computer program. For example, when there's a surgery done, they need emergency medicine. They definitely need to open this rack to get their medicine as fast as possible. Ele é utilizado para fazer o controle dos racks onde são guardados medicamentos nos hospitais e, por exemplo, quando há uma situação de uma cirurgia que é necessário um remédio de emergência, obviamente esse negócio tem que ser aberto tão rápido quanto possível. And when somebody needs such a piece of medicine and the rack, for example, the computer that is built inside the rack, says, okay, you do not get this medicine now because I have to reboot, I have to check my database or whatever, it will be a big problem in such an environment. Então, numa situação dessa, quando você precisa abrir o rack para pegar um remédio e o computador fica dentro do rack que controla o rack que ele vai ter que rebootar, tem que validar o banco de dados, então isso tem um grande problema. The availability of the network does not is one of the major problems in such an environment, because they have to have a real secure network, but as in all networks, as you know, perhaps sometimes the network connection to a server will fall down, and in this case the replicated database inside the rack must work immediately. Você tem a conexão de rede, é uma questão muito importante. Como todos sabem, conexões de rede caem. E nessa situação, a base de dados que é replicada no rack, ela tem que assumir o papel do servidor, que perdeu conexão imediatamente. Okay, I check my environment. But how did we implement all this? We have set up a database structure, which I open now. And inside the database, we have added some objects that give you the possibility of having a replicated database.
criaram alguns objetos dentro do usuários que dão a você a condição de replicar os dados. And in the area of open source solutions, you get the source code for this database and for the solution that you see here right after the conference for download from our web server, so you can make your own experience based on that technology. Falando na área de open source, o código para fazer isso que ele vai mostrar aqui agora vai estar disponível para download diretamente no servidor da software, logo depois da conferência. Vocês podem baixar e fazer suas próprias experiências de qualificação. You will find this. I do not know if I have a wireless network here. You will find this perhaps here. Oh, don't know. My wireless connection is not so nice to me. Just do ibexpert.biz/fdd. There will be the download address for the session I made today. And currently we have problems with our web server in Germany. Yes? You can turn off the light right here. Yeah. Can anybody turn off the lights there? Oh, nice. Então, ele está mostrando ali o endereço onde vocês podem pegar a informação da palestra, ele já está mostrando aqui agora, e explicando que estão tendo também um servidor na Alemanha. Okay. The address, I can write the address also here. It's ibexpert.biz/fdd, Firebird Developers Day. I will inform also Carlos that everybody could get an email with this information. Então, se você pegar, mas basicamente aí é esse.biz com /fd do exemplo, e ele vai, nesse caso, pode mandar a informação no e-mail. Okay. Inside the database, we see some objects, for example, the init log procedure. Dentro do locais, a gente vê alguns objetos, como por exemplo a init log procedure. Perhaps some people already saw parts of this last year, where I showed a previous version based on that project, but there are a lot of changes made in the last year. Algumas pessoas tenham visto uma versão anterior desse que mostrou um pouco no ano passado, mas nesse meio tempo houve muita modificação feita nesse período. The major operation is initialized by this procedure, and this procedure creates different triggers inside the database. A operação principal iniciada por essa procedura e ela cria diferentes triggers, procedures dentro do banco de dados. Currently, we have 20 triggers inside the database. No momento tem 20 triggers dentro do banco de dados. And I have, for example, an address table. There are some German words, but it's not really a problem, I would say. And in this table, we have this field in an after insert trigger, an after update trigger, and an after delete trigger. And all these triggers are created automatically. And when you need to change your metadata model, create new tables,
drop existing tables, create new fields, you have to drop all these triggers one time. And this is done by the drop lock procedure, which I call now. Quando você faz uma mudança no seu modelo principal de dados, adiciona uma tabela, você precisa remover todos esses triggers de uma só vez, o que é feito pela procedura drop log que executou agora. Okay, now the procedure has been executed and all the triggers created from the system are automatically deleted. Agora a procedura foi executada e todos os triggers criados no sistema foram automaticamente deletados. Except some system internal triggers that should not be deleted. But as you see here, to initialize your lock, you just start this procedure. A message from Germany. The server's running again. Great. Skype is a nice tool for. I started the init lock procedure, and now we again have the triggers. Ele mostrou ali que você tinha executado a procedura e de fato sobraram apenas alguns triggers que são internos do sistema e agora ele executou novamente a log para recriar então os triggers. There are some limitations how the data model should be created. So we do not support, for example, what is it called, multiple column primary keys or so. We always use in our table model, in our data model, a unique ID for the primary key. Existem algumas restrições sobre como o modelo deve ser criado, não são suportados chaves compostas, múltiplos campos, e eles sempre usam os modelos deles, então o campo criar ID único. We always use for every table a big int column as a primary key, and this big int column is always filled by one global generator. Eles sempre utilizam para esse tipo de campo o tipo begin, e todas essas colunas begin são preenchidas com valores de único generator global. In this environment, we always say the ID generator is always used for creating new records inside your database, and every database should already have a global unique ID. This is the reason why we change the ID generator for every replicated database to a different value. Então, todas as tabelas utilizam o mesmo gerador e todo banco de dados deve ter um único gerador ID com um valor único. Por isso mesmo eles mudam isso para cada banco de dados. This construction helps you a lot to send data from one database to another without any conflict between. When you have other constructions inside your primary keys, for example, you have to change the primary key before you can transfer it to another database. With this construction, you do not have any problem to merge any data from any database. Essa forma de construir permite que você envie dados de uma base de dados para outra sem que haja qualquer conflito entre os IDs de um banco com os do outro. Outras formas de fazer isso fazem com que você tenha que verificar e alterar a chave primária para evitar conflitos. And when you want to change your database structure, you just have to first say, okay, I drop the lock, I start this procedure, and I do my metadata change. For example, now in the next step, I create a new table. Quando você vai alterar a estrutura do banco, primeiro você faz executar o nosso lote e faz os objetos dela automaticamente, e no próximo passo você vai criar uma nova tabela.
I have to write with one hand at the moment, but I think I will make it. Not null, primary key. This is the way all my tables are started every time, especially when I do not use domains, but that's another point. I take txt1, varchar. Okay, and the numeric value. Oh, this one is not the right one. It's a little bit dark here. Primary key, I should use the word key. By the way, if you are a user of IB Expert, you can copy this to a keyboard template and make your life a little bit easier. I call it CTX. Put it here. Say OK, and I delete the text I used there, and I say CTX space, that's all. So never write again stupid lines of code for whatever reasons. And you can place the cursor where you want and everything else. My template has a problem. I forgot the null word, but I can change the template if needed. Okay, now I commit my transaction and I have to restart the init log procedure because all the logging system should be also on this new table. I execute this procedure, which runs in 78 milliseconds, which is extremely fast. And I look at the new table. And this new table now has 3 triggers. It has an after insert trigger, and it has an after update trigger. We are using the coalesce keyword for having handled the null values, and the delete trigger. And what happens when I now enter new data? I have first to add the auto increment functionality based on the existing generator. And enter a new record. Okay, the record is stored. The ID was taken from the generator, and what happened in the trigger? The trigger had fired an after insert event, so he created an insert statement for me with all the values and inserted this into the REPL log table. There is an internal user that does not work also for the protocol because this internal user exchanges the data between all the databases. When I have a look at the REPL log table, we go to the last record and we see the table FTD
had with the table ID here, the user sysdba, made on this time, German time, an insert into this table. So in the REPL log table, you have a fully functional transaction log for all the operations in your database. Então, o que acontece quando você insere dado, o trigger vai gerar comando de inserção, no caso, o trigger insert, ele vai gerar um comando de inserção completo para aquela linha que foi adicionada à tabela e vai gravar esse comando completo na tabela, que é o log da transação que foi feita. Então, uma vez que você executa a transação, você tem nessa tabela um log perfeito das transações que foram executadas nesse deslocamento. Ele está mostrando aqui o dado da última informação que ele inseriu, mostrando o ID com um base generator desse banco, a hora que a transação foi realizada e o comando que está aparecendo ali que foi gerado. In this example database, you see also how blobs are handled, because in this example database, I store the blobs in a specific blob column inside my replication log. So we can also doing transaction monitoring, I would call that, for blobs, and all the blobs that were changed in one of the databases can be transmitted based on the results in this table. The triggers have always the same structure, always an insert, an update, and delete trigger for each table, and almost in the same way as you see it here. Based on all columns, you will find the where is it? I have to use this one. Yeah. Okay. Insert, update, delete, and the creation of it, I will give you a short overview of the init log procedure. Tem uma estrutura semelhante, sempre criando o comando de inserção, deleção e atualização, e vamos ficar agora no comentário da usuário. The triggers are created based on the information that we find in the RDB dollar relations table. And in the next step, we do some templates inside the init log procedure. And the templates get a little bit strange when you see lines like this one. This is a little bit hard to write a procedure that writes a trigger that writes a SQL statement. And the string delimiter is a little bit combined here. São os triggers considerados a partir dessas procedures. Existe algum código de template com o qual as informações são obtidas da tabela RDB Relation. E é um pouco complexo o código, você tem uma procedure que gera um trigger que gera o comando SQL, porque como ele mostra as linhas, o delimitador de string fica um pouco confuso. When you try to develop or change such a procedure, you will definitely need help from something like a debugger. And this is one of the parts that IB Expert full version has inside. You can start the procedure directly in the debugger and use your breakpoints, go step by step through the application and do your daily development. Você fazer esse tipo de código, você certamente vai precisar usar um recurso do solução do IB Expert, que facilmente possibilita você de fazer o código com essa complicação e conseguir acompanhar e ver fazendo aquilo que você
quer que ele faça. Did I already mention that we are selling IB Expert for a very special price here? No, that's it's not only possible the things that I show you. It's definitely not possible only to use it with IB Expert, but IB Expert makes your life a little bit easier to develop such things directly inside the database. O que ele está mostrando, é claro, não é possível só com o uso do IB Expert, pode ser feito de outra forma, mas o IB Expert certamente torna mais fácil você conseguir fazer o código dessa forma. There is one more system table that we are using. This is the REPL.dat table. And inside this REPL.dat table, there is a specific information to which of the other databases I should copy my data. Existe uma outra tabela, vamos dizer, sistema, para utilizar aqui, essa REPL.dat tabela, onde tem informação de para que outro banco de dados a informação deve ser replicada. This one means this one is in this combination the master, and this one is replicated. This is just on internal information that is used to understand which records are copied to which other application. I will give you a short overview because to explain everything is not possible in 1 hour, but I think you will have a look at the source codes that you find and understand what you need from that. Aqui nessa tabela tem informação de relacionamento quem é o mestre e quem é a réplica. É uma informação interna para saber para onde copiar o dado. Ele vai dar uma visão geral de como isso funciona, porque não é possível de uma hora explicar no detalhe todo o funcionamento, mas se vocês forem ver o código fonte, vocês vão poder ver como isso funciona, pelo código, entender como funciona no detalhe. I use Firebird on my machine on several ports, just because I have, I think, installed about 4 or 5 different Firebird servers at the same time. I always use the version number as a port number combination. So this one is Firebird 2.1, but it can be used with all Firebird versions. E ali ele usa uma combinação da porta e da versão do Firebird para identificar qual é o banco que está usando. Naquele caso ali é 2.1, mas funciona com diferentes versões na porta. The REPL.dat table is directly read by a small application. This application is the REPL command application. It's written in Delphi 6. Has its source code for your purposes, so you can directly have a look at the source code, what it does. And it does really simple things. It starts a new batch file that pushes the data from one database to another. So when we have a look here, some things are en français because it is mostly in use at a French company. But this part is not the part I want to show. And since we have in the database currently used the alias entries, I have to add these alias entries inside my alias configuration. Okay, I will add the following.
DB1 means the replication in German and db1.fdb. And the second one is, it's hard to write with one hand. 2, 3. 2, 3. Okay, I think everybody of you knows the alias config file, but perhaps a lot of people did not even use it any time. There are a lot of possibilities for security inside it, and one small idea, just to present you the following. For example, when you have a database file on this, in this path, and you want to decide that all the people should use this database from another path, you can directly copy it here and say, okay, now I do it on F. So the connection string with the old information is still valid, even if the real database file is somewhere else. And I have to check if the replication user is running on this machine. I use the user manager, and the replication user is already there, I hope with the right password. Now I start the replication engine. The replication starter is started with a simple batch file. And now we have connections from all the configured databases except one. I have to look at the configuration, why it does not work. REPL inactive. One of the databases are said to be not replicated. This might be a reason for you when you want to, for example, change the hardware, check all the information that are inside the database, or change completely the hardware. Then you get one of the databases out of the replication system. I will have a look at that database. And I just say, okay, this replication generator will be set to 0. I have to look at the source code. I will prepare a short description for you before you get the
binaries, but you can expect this next week or in our download area. The exchange of the data between all these databases are configured using the REPL dat table. So, for example, if you want to have a new system inside your, I would call it a kind of a clustering engine. Some people say, okay, this is not clustering, but in my point of view, it is a kind of clustering. Você pode usar a tabela REPL para configurar diferentes grupos de aplicação. Cada grupo desse com o que ele chama de cluster. As pessoas podem achar que isso não é cluster, mas uma forma de dizer a coisa é tipo de cluster. And I will open now the example script, how a configuration is sent from one database to another. And we are using, in this case, the IBA block technology that is available from IB Expert. You can use any other tool to exchange your data from all the partners, but it is, as you see, 44 lines of code and nothing else. Então, ele está usando o script de replicação, ele está usando a tecnologia que vem com o Expert. Você pode utilizar outras alternativas para fazer a mesma coisa. Nesse caso aqui, você pode ver que o script é 44 linhas de tamanho. I think a lot of people perhaps read in the release notes from Firebird that there is something which is called an execute block possibility inside Firebird since, I think, Firebird 2. And from my personal perspective, I know that at least 90% of Firebird users never use that. But it's a great advantage to use that. But it's a much greater advantage when you are using the IBA block, which is a specific feature of IB Expert. Mas na experiência de 90% dos usuários nunca usou isso, e é uma coisa muito útil, mas no mais disso você está usando o combinado com o IBE Block, que é a tecnologia que vem do Holger. To demonstrate how it works, we are using two connections inside this IBA block. So it is possible to write procedures using the IBA block technology that are connected to different databases. Então, para mostrar como isso funciona, ele está usando, nesse caso, duas conexões, e então é possível, usando o IBA block, criar procedures que acessam diferentes campos de dados. The first step, we say unlimited. We connect to database 2. We are waiting for an event, which is called REPL. And if it does not happen in 10 seconds, we will not wait any longer, because events are not guaranteed that you get an event. Então, começa esperando um evento, mas ele vai esperar um tempo curto, porque não há garantia que você vai receber um evento. Então, determina o tempo de espera. On the replication dat table, we get the value, which one was the last transmitted record to the partner. And in the next step, we have a look at all the records in the REPL proc procedure, which is a lookup for the REPL log table. What should be transmitted from this client to the server, from this partner to the other partner. Então, primeiro ele busca as informações através de uma aplicação, e depois vai olhar os dados na revisão SOC, que é uma lookup para ver qual é a informação que tem que ser enviada para o parceiro, para a aplicação.
this is copied into variables. One of the nice features of IBA block is that you do not have to declare variables. So just use them and they are there. And inside my loop now, I do not want to use my shift key for 8 seconds. Inside my loop, now I switch to the second database, to DB1, and execute a procedure there with different variables. And then I switch back to the source database and say, okay, this record is transmitted. And I commit both connections. That's all. And all these files are created by this simple source code. Delphi 6, but to run in up to Delphi 5 to any other. If you have never used, for example, Delphi or any other programming language, it should be no problem to understand what this source code does and how it works. It could be also done in every other programming language. Some of my keys do not no longer work for whatever reasons. Did I already say that I hate computers? Here's a new icon. I have to stop that. Windows. Okay. Oops. Sometimes restart helps. Okay. Okay. This was an overview for you how to implement such an replication of databases. We are using this in the medical project, as I mentioned already, but we are also using the same technology with people who are running around with laptops and only get their data once a day or once a week. Então, isso foi uma visão geral, para vocês terem uma ideia de como funciona. Eles estão usando esse projeto na Palestra, mas também usam isso, especialmente pessoas com laptops que ficam andando por aí com um cabo e só recebem um download quando se conectam e clicam a informação. I think for the last part of the session we can also restart the lights here. We know that there are some limitations inside the structure. For example, when somebody needs a global unique invoice ID or something like that, you have to prepare a process
how to create such an invoice ID over all the replicated partners. Ele sabe que tem algumas limitações na adaptação da tecnologia, como, por exemplo, quando alguém precisa de número único de invoice, você tem que preparar processo que vai gerar esse número em todos esses parceiros de replicação. But this is a problem that you also have with one database already, and you not only have this problem with distributed databases. Esse é problema que existe também com uma única banco de dados, não é problema que é exclusivo dos dados distribuídos. We are using in the biggest environment 2 Firebird servers together with 75 laptops. No maior ambiente, eles estão utilizando 2 servidores Firebird com 75 laptops. And the medical test environment that I know at the moment has about, I think, 6 or 7 racks combined together where all the racks have the same data. No projeto médico, a informação que ele tem, nos testes que são produzidos, existem 5 ou 6 racks combinados juntos e tem todos os racks da mesma informação. So it is a real important way to make systems work in time. One of the customers is using the same technology, the German press agency. Então, é realmente uma forma importante fazer os sistemas funcionarem em tempo. E dos clientes que estão usando, utiliza isso é a agência de informação. Almost all German newspapers depend on the stories that are written by the editors from the German press agency. And when in the afternoon, between 3 and 4 p.m., the server is down, the next day almost all German newspapers will be almost empty. Então, basicamente, todos os jornais alemães dependem das histórias que são escritas pela agência de imprensa alemã. E se esse sistema, por exemplo, às 3 às 5 da tarde, se o fornecedor ficar fora do ar, dia seguinte os jornais estão praticamente vazios. They are using this replicated database as a backup server, and they started to work with a C++ application already in the year 2000. Eles estão utilizando essa aplicação como servidor backup e começaram a usar isso como aplicação de C++ no ano 2000. And their main server had only one time a downtime. It is used with Windows 2000, and this was the reason was a failure in the memory module. But the database runs since about 8 years without any interruption. Firebird. Então, esse servidor só teve falhado uma vez em função de problema móvel de memória, mas essencialmente esse servidor roda há 8 anos sobre o Windows 2000 sem interrupção. And as far as we know from other companies, the Firebird server gets more and more important in different areas. For example, I know that, for example, every Mazda car dealer in Europe is required to have a software based on Delphi and Firebird. Eles notam que cada vez mais o Firebird se torna mais importante e dá exemplo de uma rede de lojas automotivas em que cada loja tem que ter sistema que é utilizando o contrato Firebird. So there are more and more important users of the Firebird engine, but as far as I know from our statistics from our web server, I can say that Brazil is the number 1 in accessing our web server. And I think Brazil people, we get about 40% from Brazil. The next one is .NET, and it has about 20%, and 15% come from Germany.
as a next place. So Brazil is a really, really nice market for IB Expert and for Firebird. Nós cada vez mais a gente está usando o banco, mais clientes importantes estão usando o banco e notam que pelo acesso aos servidores deles, do web, 40% dos acessos deles para Brasil, da Alemanha não só vem 15%, e o Brasil é um mercado muito importante para o Firebird e do Esta. I just remember I wanted to show one thing, because I was asked already on the desk in front of the theater how to get data imported or exported inside IB Expert or inside the Firebird database. Eu queria mostrar uma coisa que eu fui perguntar ele hoje na Untitled Chapter sobre como conseguir importar e exportar dados dentro do Esta, dentro do banco Firebird. This is a short demonstration which is installed with every IB Expert installation, where you can see how to access data from any ODBC data source. Então, esse é pequeno demo que é instalado com o Expert e que mostra como você pode acessar dados de qualquer fonte de dados. So we are using the same technology. We are using the IBE block technology. And now you see data inside IB Expert from a Microsoft Access database, which can be used as a source or as a target for any operation inside this IBE block. Então, você está vendo aqui, uma tecnologia que está usando a público block. Nesse caso, está acessando programa Microsoft Access, que está mostrando os dados que estão ali embaixo, naquela parte de baixo. E esse você pode então funcionar como uma fonte de dados ou como um target para você importar ou exportar os dados do banco. Did I already mention that IBE block is only available in full IB Expert version, not in personal edition? And I would like to show if the Internet Connect still works. Yeah. I think the software has a problem. Okay. Yeah. Okay. Any questions? I think this can be moderated best from Mauricio. Actually, two questions. One is how does the script control know which are records which are new that have to be synced to the other database, and if it is possible to establish this connection over a low performance network like Ethernet? The first question, yes, we are storing the data inside the REPL DAT, which record was last sent it to my replication partner. So this is where it stores. I already found, okay, I have sent 10 records. Now I have 10 new records, so I start with the new records only. And in the in slow networks, we are using an internal compression inside the IBE block functionality, where we try to store all the result scripts inside a script, and this is transferred using a blob field to the target with one simple operation.
fazer uma atualização, ele sabe que já foi armazenado no controle. E aí vai apenas a parte nossa. Com relação à conexão de baixa velocidade, eles estão usando uma compressão dentro daquele bloco em que os diversos comandos são condensados num script e armazenados num blob para fazer uma única operação de enviar o blob de um lado para o outro. Imaginando que o banco pode encarar a replicação usando o servidor externo, por algum motivo esse servidor externo estiver offline, o que acontece na hora da replicação? Considering that the server where the replication database is going to be the replica is going to be, what happens if that server is unavailable? I just wanted to show you one forum where we are using a lot of topics, and there will be also a discussion group about this. And I think I will do a combination that there will be a discussion group also in Portuguese language, which makes sense for the large Brazil market. When the operation does not work because any of the partners is not there, it will be locally stopped to try it again for this 10 seconds. And after that, since it was not able to commit the records, it will try it again. Esse endereço vai ter fórum de discussão dessas coisas, e isso vai criar fórum em português, que faz sentido com a quantidade de pessoas que falam português interessadas no assunto. Mas eu digo basicamente que se o servidor onde essa funcionalidade não está disponível, ele vai tentar novamente em 10 segundos, e se não conseguir, ele vai guardar essa informação localmente e ele vai continuar tentando de tempo em tempo fazer essa conexão. Então, quando ele fizer a conexão, ele vai prosseguir com o que está fazendo. Essa replicação também leva imagens? Does the replication, is it able to replicate images as well? Blob columns, any blob column that you need. There is a specific construction inside the database, but it can be used with replication for blob columns, whatever you want. Ele pode replicar qualquer tipo de coluna blob que você quer. Existe uma estrutura específica dentro do dados para tratar os blobs e pode ser usado em qualquer tipo de campo. Será que ele não concordar com isso? Possa ser chamado de cluster? É uma replicação, mas ele colocou que também considera isso um cluster. Mas existe ou ele conhece alguma ferramenta que faz um verdadeiro cluster usando o Firebird, além dessa o cluster de performance distribuindo as consultas de vários bancos? The question is as you mentioned that this is a sort of clustering, but not literally what is defined as clustering. Do you know of any tools which are available which allow you to do clustering with Firebird? As far as I know, there is no solution that does a real clustering. Clustering in the case of load balancing based on the operating system. The clustering is a definition of how computers work together. For example, when you have a cluster in a TCP IP view and one IP address that distributes all the data to other servers, people already think that is clustering. But I personally know no real tool that allows clustering for all operations. Então, existe clustering, é uma definição de como computadores trabalham em conjunto. Do ponto de vista, por exemplo, de TCP/IP, você tem um sistema que, dado um endereço IP, distribui conexões de diversas máquinas. Algumas pessoas consideram que isso é clustering nesse nível, mas que ele não conhece nenhuma ferramenta que permita clustering de todo tipo de operação com essas máquinas.
seja online. O usuário postou, aquele registro é replicado em outro banco. This replication doesn't happen in fixed like batches that sometimes a day, or can be made to happen to be almost online. Both are possible. No caso da falha do servidor principal, o servidor onde está sendo replicada esse banco, ele assume o local desse primeiro, e o que acontece quando esse servidor principal voltar a estar disponível? O que aconteceria com o banco? In this case, if the primary server goes down, does the replicated data, the server with the replicated data automatically take place in the first one, and what happens when the first one comes back on? The concept does not really have a primary server. You can have 3 or 4 or 5 primary servers and work on all of these servers at the same time already. You do not, there is a possibility of having a star replication, one server connected to a lot of laptops, but it's also this one that I showed you is a network replication, where all the servers have the same value in the network. Então, basicamente, não existe necessidade de ter um servidor primário. Nesse caso que ele mostrou, todos os servidores têm o mesmo valor na rede. Você pode falar com qualquer um deles e eles trocam as informações entre si para como se fosse um grande sistema só. Ou você pode ter uma configuração em estrela, como por exemplo, um servidor com múltiplos notebooks, onde os notebooks recebem a cópia do que está no servidor. E é uma implementação daquele servidor aí, que é um primário de notebooks. As primárias aí não tem risco de duplicar? There is no risk of duplicating primary keys. No, because we are using the big int primary key, and a typical setting that we use is that we, for example, say, okay, the first replication partner get 10 billion, the second one get 20 billion, and so on. Se não, estão usando o número de 20, que é um número absolutamente diferente. A configuração é feita de forma que o primeiro passo de verificação começa em 10 bilhões, o próximo começa em 20 bilhões, e por aí vai. Então, por qual quantidade de registros não acontece. Como que ele controla quando duas ou mais estações alteram o mesmo registro? How can you handle when 2 or more workstations alter the same data? Yes, great question. You can only document this, and since you have all entries in your replication log table, you know who entered what. So this is a kind of a documentation, and when you say, okay, one of the guys, for example, has more rights based on record level, you can add your own way of make this more valuable inside the operation. So, for example, there's a way some people like to have an owner of data. When I have created a new record and you change it and I change it, my change is more important, so my change is more realistic. But it's a typical problem of replication all over the world, and also handled by Lotus Nodes in the same way, that they just show you a replication conflict in that moment. Então, basicamente, é problema de replicação. Você pode fazer, o que você pode fazer é documentar onde se houve as modificações, as estações, e você pode mostrar quem fez qual alteração. Em algumas situações, as pessoas preferem fazer com que tem, por exemplo, conceito que é o dono do dado, que criou o dado. Então, a sua modificação é mais importante que uma outra modificação, e ela seria, então, a que é aplicada e fica valendo, vamos dizer assim, em relação do terceiro. É uma situação, por exemplo, que acontece com o nosso nodes, que é um sistema que serem baseado em modificação de dados, e
need to choose which table they're going to be replicated, or does it always replicate everything? The init log procedure is your choice. You can change it, and you can say, in the init log procedure, I just want to replicate tables that have a specific name in front of it or whatever. Então, a procedura init log, que gera os triggers que fazem a replicação, é sua para modificar. Então, você pode modificar e criar, por exemplo, uma regra que diz que você vai criar triggers se as tabelas começarem com um determinado prefixo. E aí, nesse caso, quando você quiser que a tabela seja replicada, você usa os prefixos no nome da tabela. You only create a table in a database, and the structure that changes cannot replicate it. Only the data is replicated. Yes and no. There will be some examples that also handle automatic replication of metadata changes. But you have to set up a script that does the replication, the metadata changes, enter it manually in a simple way into the replication table, and the metadata changes are distributed in the same way among all the other. Então, sim e não. Na verdade, vão haver exemplos que mostram como você pode replicar mudanças de metadatas, de bancos de dados. Você tem que preparar um script manualmente que não for muito fácil e entrar isso na tabela de replicação, e isso vai ser distribuído então para todos os papéis de replicação. When you're going to add a new server to the replication network, you have to go and register it with every other server? Yes, at least on one server, because the data on this one server can be replicated to all the other servers. And the registration of a new server is only an insert on all the other database servers, that they know a new partner. And the rest of the thing is getting a backup and restore from an existing database, changing some things in the REPL.dat table, changing the generator value for the ID primary key generator, and that's all. And then you can start the scripts, and all the others will recreate the scripts in that moment. The script, in the notebook environment, all the notebooks have only one replication partner. They have the star replication with one center inside. This is the configuration that we used for the notebook replication. The knowledge of all other partners are only important when you are doing a kind of a network replication, so that there are more than one major server, but both are possible. A partir do qual eles replicam o dado. Essa configuração dos servidores conhecem todos os outros servidores, são importantes quando você está fazendo uma rede de replicação. Como que é garantido a integridade de dados se você gravar no servidor master e tiver um erro de gravação? Como que é garantido que os outros layers não vai estar garantido para o erro de dados foi gravado correto? The question is, how do you guarantee that there is the data integrity? So if there was an error when storing information in a master server, how do you guarantee that data was stored correctly in the other servers? Transaction control. If the transmission from any partner to any other partner is started, I use one transaction. I use a simple transaction to
transfer this data and commit this data there. And when transmitting, for example, an insert statement to another server, and it fails, I do not get my transaction committed. So there is a problem, and typically it's a problem of the data definition and of the programmer. So he had to change something in his code. You can never use a multi-column primary key. I hate multi-column primary keys, but it's my personal impression. You can use them, but you have to change all the scripts. Supposing that you were to implement the application using count keys, then you have to check if this key already exists in the server where you're replicating to. And if that were possible, then what is the problem with the multi-column keys? There is no real problem because you can change the system a little bit to add a column which is called, for example, replication $ID or something like that to all your tables and remain your primary key, foreign key structure as it is. It is no real problem. But my personal impression is when I work in a team with a lot of programmers and often customers, they often do not understand their own business model, their own database model. And when I ask them a question, okay, where is this foreign key coming from? They say, oh, I have to look up. I do not know anything about that. Why is it here and why is it there and why is it configured anywhere? So this is just my personal impression, which makes the replication task easier, but you can use it also with multi-column primary keys. It's possible. Não existe problema real com a chave. Você pode acrescentar uma coluna, por exemplo, que é replication ID, e usar ela como sendo, assim, vai ser usada para fazer a resolução da replicação e não se interferir com a sua chave composta que você usa no sistema para outra coisa. A experiência dele é de que muitas vezes as pessoas, ao criarem, vamos dizer assim, as chaves compostas, fazem sem que haja uma necessidade de que a chave exista dessa forma. E até depois, quando você vai ver por que isso está aqui, a pessoa olha e fala assim, não, isso está aqui, eu tenho que ver onde veio isso aqui, e nem lembro muito bem como é que tudo está ali, às vezes você não sabe mais estar, na realidade. E aí, na realidade, você está trabalhando sempre, aí, até prestando a nota do tradutor, você está sempre trabalhando com chaves maiores em tamanho e, consequentemente, tendo um tempo maior de acesso. I actually added a translator's note to the end. Yes. Essa forma de replicação só funciona em banco de dados com servidores
rodando a DLL do IDEX. This form of replication, does it only work then from what is shown here in Windows servers with the ID expert DLL for doing the ID block? No, because you can. The only thing that you need to put the data from the replication log table from one database to another. So, for example, if you write a piece of software using Lazarus or whatever, you can directly do a select on one table, have another connection on the second table, and copy the record by record by record. But in that case, you have to write it on your own. Então, a forma como é feito aqui funciona em qualquer ambiente. Na verdade, o que acontece é que a loja que está escrita aí naquele bloco, aquele bloco, você vai ter que replicar ela em uma outra ferramenta qualquer. Mas, na verdade, o que você precisa é um pedacinho de código que tem a aplicação que tem a conexão com os dois bancos, rede um e grava no outro. Feito isso, o processo funciona. Então, essa lógica você pode escrever em qualquer ferramenta, em qualquer plataforma que possa processar os dois bancos. E, basicamente, você tem que replicar aquela lógica para os 44 dias. Okay, I think it's lunchtime. So, thank you for your audience, and I will be in front of the theater the rest of the day, and perhaps if you manage to speak some English to me, it's easier for me to understand. And on the other hand,